So, good evening, everyone. Today we are discussing about the topic in SAP FICO. The topic is withholding tax. So, in previous video, I already explained what is mean by what is the meaning of withholding tax and how it can calculate the withholding tax from the particular individuals. So, these each and every step I explained in previous class, I just briefly will explain your yeah, withholding tax. Withholding tax is the direct tax. As per SAP terminology, we can call it as a withholding tax is the direct tax. So in already TDS, we can divide it into two types. So like indirect and the tax will be divided into two types, like direct tax and indirect tax. So the direct tax means it can be collected from the individuals, like individual persons. So like from the individual persons in the form of salaries or else salaries, rent on their buildings and interest from bank deposits. So these are all from the revenue for the individuals. So based on these revenues, we can generate the TDS we can deduct the TDS from particular individual person. So the salary, so not only salary, other than income, any right, like rent and interest, these are all items we can deduct. These are all items. These are all sources we are deducted from the TD. We are deducted TDS from the particular individual person. So here I can mention the latest TDS slabs for the individuals. So the person can earn the 3 lakhs up to 1 year. The person can earn the amount within the year he can earn 3 lakhs. So he no need to pay the TDS. So then the person can earn 3 lakhs to 3 lakhs more than 3 lakhs to below 6 lakhs. He can need to pay the 5% on TDS to the government. So at the same time 6 lakhs to 9 lakhs the person can earn the money within the year. So he need to pay 10% too. So as well as 9 lakhs to 12 lakhs, the person earn the money. He need to pay the 15%, as well as 12 lakhs to 15 lakhs, the person earn the money to 20% too. So then above 15 lakhs, then if the individual person earn the money more than 15 lakhs for the within the year, he can pay the 30% on the TDS. So I already discussed the previous video, so just I explaining. So for example, I can calculate it, one person gross salary per month equal to 1 lakh. So total 12 months equal to 12 lakhs. So in total taxable amount. Individual we deduct a total taxable amount of 1,50,000 worth we can reduce. So comes under these are all expenditure we can comes under the ATC. So like life insurance premium, public provident fund like PPF, EPF, employees provident fund, as well as equity link. These are all comes under the ATC. So these are all ATC comes under the we can enter only up to 1,50,000 up to maximum 1,50,000 rupees deductions we can mention our salary total taxable salary. So after deduction of 1,50,000 out of 12 lakhs, so the total after savings and deductions, so 10,50,000 is the total salary. So 10 lakh 50,000 is the total taxable amount. So in that also we already mentioned up to 3 lakhs, we no need to pay any taxes. So in 10 lakhs 50,000 we can deduct the 3 lakhs. So then automatically the tax eligible salary or income equal to 7 lakh 50,000. So in that 7 lakh 50,000 we can pay based on the person salary. Here the person salary is total 12 lakhs. So up to 12 lakhs is 15%. So here the person earning 12 lakhs salary, so his TDS slab is 15%. So after each and every deduction, the person salary is 10 lakhs 50,000. But here the total gross sales is 12 lakhs. Based on the 12 lakhs, here deductions percentage is 15%. So out of 7 lakhs 50,000, 15% is the taxable amount, tax percentage. So
These are like 15%. 15% means 75,000 by 100 into 15. So 1,12,000, 1,12,000. For example, the person earn 1 lakh rupees per month. That is his total salary is 12 lakhs. Then after the submission of ATC, it happens total 1 lakh 50. Then 3 lakhs deductions. So then total eligible for the income tax eligible for income is 7 lakhs 50,000. So his total tax ready to his tax. So the person need to pay the tax amount is total 1,12,500 is he need to pay must and should. So in that 12,500, we divided into 12 months. So like each month have 93775. So the company, I mean the employer will deducted each and every month from the employer 9,375 from the particular those who are having earning the 12 lakhs per salary per annum. సో అదే విధంగా ఐ మీన్ నాట్ ఓన్లీ సాలరీ అదర్ ఇన్కమ్స్ అదర్ రెంట్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఏ రూపంలో అమౌంట్ ఈ విధంగా ఎర్న్ చేసే వాళ్ళకి ఈ బేస్డ్ పర్సంటేజ్ పెట్టుకుంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 lakh ఫైన్ అయితే ఇక్కడ 20% ట్యాక్స్ చేస్తాం. సో 6 to 9 lakhs అయితే 10%, అబౌవ్ 3 to 6 lakhs అంటే ఇక్కడ 5% వేస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సంటేజ్ బేస్ చేసుకుని ఎంప్లాయీకి డిడక్ట్ చేస్తాం. సో ఇదండి విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అంటే. సో ఈ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని మనం ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిలో మ్యాపింగ్ చేసుకోవాలి. మ్యాపింగ్ అంటే ఒక ఎంట్రీ పాస్ చేసినప్పుడు సో బేస్డ్ ఆన్ ఎంట్రీని బేస్ చేసుకుని ఈ టీడీఎస్ కానీ సెస్ కానీ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. సో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అంటే బిఫోర్ గా ఎస్ఏపిలో మనం కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ అన్ని చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఏపిలో యాజ్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓకి సంబంధించి ఎండ్ యూజర్ గా సారీ యాజ్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓలో కన్సల్టెంట్ చేసేటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అండి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈచ్ అండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్ఫిగరేషన్. సో go to the configurations. So withhold tax SAP FICO. So SAP FICO లో withhold tax. So I already told. So as per normal terminology, it is the TDS. So TDS for individuals. But as per SAP technology, SAP terminology, withhold tax is the direct tax. So direct tax means we'll collect from individuals. So then configuration procedure. సో ఎస్ఏపిలో మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఒక ఇండివిజువల్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించి ఎంట్రీ ఎంప్లాయీ like vendor or a customer or a particular employee, anyone, we can post the document. It automatically generates the TDS and CESS and each and everything. It will be reflected from there at the time of invoice posting. Before that, we can done each and every configurations properly. So these are the configuration steps for withholding tax configuration procedure. So let me explain one by one. So after that, again, I can I can enter in SAP SAP login. I can enter in SAP screen also. So first of all, check withholding tax country. So tax country e steps and one by one I'll explain. Then define withholding tax type for invoice posting, as well as define withholding tax type for payment posting. Then define withholding tax codes. Then assign withholding tax types to company codes, as well as activate the extended withhold tax. Then GL creation for a withholding tax. At the time of GL creation, we can add the TDS accounts as stuff and each and everything. Then define accounting for the withholding tax. Each and everything I'll update with the step by step. So with the SPRO screen, how we can go the step each and every step కి మనం ఆ స్క్రీన్ లోకి ఎలా వెళ్ళాలి, ఆ స్క్రీన్ ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి, ప్రతిదీ నేను ఒక 2 hours టైం స్పెండ్ చేసుకుని ఐ విల్ మేక్ దిస్ ఎక్సెల్ షీట్. I will prepare this worksheet. So based on this worksheet, now we'll start this configuration to the our new BARC company. So step by step we'll start these configurations. Second. So then log on SAP pad, go to the SAP login pad, click here SAP login pad, and then log on, then enter your user ID, click password, then go to SPRO screen. This is the end user screen, Then now we are going to the SPRO screen, SPRO. Then go to the SPRO screen, SAP IMG reference screen. So now step by step we can done this each and every configurations.
So using with the configuration screen. So first check withholding tax country. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే చెక్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కంట్రీ. సో మన కంట్రీ యొక్క విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఒక నేమ్ ని మనం డిజైన్ చేయాలి. సో దెన్ దీనికి ఎస్పీఆర్ఓ స్క్రీన్, గో టు ఎస్పీఆర్ఓ స్క్రీన్, then go to the SPRO screen and IMG reference skill, then financial accounting new, then go to the financial accounting new, then global settings new, financial accounting global settings new, then withholding tax, then extend withholding tax, then basic settings, go to the basic settings, then check withholding tax country, check withholding tax countries. So click execute here. So and go to the new entry. So country means here I can enter I. In India means IN. Then withholding tax or country. మన కంపెనీ పేరునే మనము 3 letters గా మెన్షన్ చేసుకున్నాం. BIR. Capital I can use the capital letters. BIR is the country withholding tax name. So let I explain the brief. So withholding tax type for here I can enter withholding tax for BIRC. Okay. So the next procedure, save. When transport request is generated, then you can click on. So the data was saved. So here the first configuration is completed, like check withholding tax country. So మన country name ని మనం create చేస్తాం. Then define withholding tax type for invoice posting. Invoice posting సంబంధించి మనం withholding tax ని create చేయాలి. So then second step, SPRO scheme, financial accounting, global settings, no withholding tax, extend withholding tax. So just back, extend withholding tax. Go to the calculation. Here go to the calculation and withhold tax type. Go to the withhold tax type. Then define withholding tax invoice for posting. Define withholding tax type for invoice posting. Execute here and country key. Our country key is IN. You can select IN, then continue. Then one screen is here, it will display. And go to the new entry, click on here, new entry. So withhold tax type. So now we can create the withhold tax types. సో మనం కంపెనీ నేమ్కి సంబంధించి మనం విత్హోల్డ్ ట్యాక్స్ టైప్ని మనం ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకున్నాం స్టార్టింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన L1, నాట్ ఓన్లీ L1 మీకు నచ్చిన విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. I'm created in but I was created in L1 and L2. So we can mention the L1 is called as a TDS at the rate 2% on revenue on VARC. So I can use L1. Description also I need to enter. We need to enter. So description TDS. I'm sorry. TDS at the rate 2% revenue on VARC. Revenue on BIRC. I mean our company code. So then we can we can enter. So in this skin we need to select the gross amount. So remaining in gross amount we need to select, and we can unselect this control module. We can unselect this two one, like withhold tax based on manual and manual tax. So these two we can enter, and then go to the next entry. So here L1 name is already entered, so we can mention as a M1. I mean M1. So M1 is not there, so we can change this one M1.
L1 తో వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారండి. సో we know again it cannot be allowed to the same L1. So M2 I can change it. So then I can enter. So here again we need to enter M2. So this expression of M2 abbreviation is cess payable. The cess payable at the rate 3% on income. Revenue or income both are equal on revenue for BIRC. For BIRC. Okay. Company code we need to enter big letters. Capital letters. So again here we can select the gross amount. So this control section we need to deselect the both keys. So then go to the next step. So previously we entered for the income purpose, we created the TDS payable as well as cess payable. Now we can enter expenditure purpose. So we need to create two creations. That is, previously we mentioned M1, M2, but here we can mention M1, and the below also I can enter M2. So TDS on payment, here TDS on receipts and cess on receipts. So here TDS on payment, cess on payment. So we need to create 1M TDS at the rate 2% on payment for VIRC. So gross amount here also you can select the gross amount. You just go back previous screen. So just move. Then click on gross payment. Then here control data. Go to the control data. We can remove the both down like manual text and newses. So and then go to the next screen. Again here we can enter the M 2M for CESS. So CESS payable and 3% on invoices. CESS payable. CESS payable. CESS payable. CESS payable. 3 CESS payable at the rate 3% on payments for BIRC company code. So here also you can deselect the both withhold tax based and manual. So select the gross amount. So then go to the save. When transport request is generated, then we can save it. So the data was saved. So go to the just back. So here previously we can created this 1M 2M and the M1 M2. So these are for 1M indicates TDS at the rate 2% on payment, and 2M indicates cess payable at the rate 3% on payments. So as well as M1 for TDS 2% on revenue, M2
cess payable and 3% on revenue. So here M1, M2 indicates the revenue and 1M, 2M indicates for the payment. So now we will complete the second configuration. So now we will completed the second configuration. I mean second configuration. So this second configuration is define withholding tax for type for invoice posting. So as well as define withholding tax type for payment. So మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసాం యాజ్ వెల్ as నప్పుడు సెకండ్ థర్డ్. సో M1, M2 and 1M 2M is called as the both indicates for invoice posting and payment run. So then again we'll go to the fourth step, define withholding tax codes. So just go back, or else we can go to the worksheet. I clearly mentioned in SPRO screen step by step. So define withholding tax for payment posting. This is one also completed. So define withholding tax code. So this is the fourth step. So go to the SAP screen, IMG reference. So we already in, so define withholding tax code. అంటే మనకి టోటల్ ఈ స్క్రీన్ లోకి ఎలా వెళ్ళాలనేది మెన్షన్ చేశాను. SAP స్క్రీన్, SPRO స్క్రీన్, IMG రిఫరెన్స్ స్క్రీన్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, మళ్ళీ మీకు యాజ్ వెల్ as మనం స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళి చూపిస్తాండి. SPRO screen. So go to SAP IMG reference screen. Then yes, financial accounting new, financial accounting global settings new. Then withholding tax, financial accounting global settings new. Then go to the withholding tax and calculate withholding tax and extended withholding tax and calculation. Define withhold tax code. Define withhold tax code. Withhold tax type of calculation. So define withhold tax code here. We can exit here. So select on our country code IN. So here also we can mention withholding tax. So define withholding tax and go to the new entry, withholding tax type. Withholding tax type M1. Here also M1 is the TDS and 2% revenue. So here also M1 same M1. Withholding tax type, then withholding tax type also tax code also we can make same entered as M1. So here mention the TDS at the rate 2% on invoice. So TDS at the rate 2% on invoice. TDS at the rate 2% on invoice. So you can enter the percentage here 100% and click here. We can enter this one like standard posting key. Click here. Then withholding tax rate. Tax rate also withholding tax rate. We no need to enter. So again go to the next entry. Next entry. Here also we can enter a S2 like M2 cess payable, and here also we can enter M2 for cess payable at the rate payable at the rate 3% on 3% on invoice. So here also you can enter 100%.
టోటల్ మనం ఎంత పర్సెంటేజ్ ట్యాక్స్ మెన్షన్ చేయాలంటే టోటల్ మనం ఉన్నటువంటి టోటల్ గ్రాస్ ఇన్కమ్ మీద టోటల్ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ ని మనం we can assign. So click here. Withhold tax rate, so 3%. Withhold tax rate, need to enter here 3%. So just to avoid previously, withhold tax rate here 2%. Then so again L2 also you can mention less 1S 1 2 TDS and payment. So 1M I can enter TDS and సో మనం ఇక్కడ ట్యాక్స్ కోడ్ టైప్ ని డివైడ్ చేసాం ప్రీవియస్ గా. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ కోడ్ టైప్ ని చేసాం, ఇప్పుడు ట్యాక్స్ కోడ్ ని డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో అగైన్ ఐ కెన్ ఎంటర్ M1M mentioned as a TDS and 2%, TDS 2%, TDS at the rate 2% on payment. So TDS at the rate 2% on payment. TDS at the rate 2% on payment. So total you can enter 100%. Select here number 1. The standard posting key is the 1. Then with rate of interest, with rate tax rate equal to 2%, then go. So 1M also completed, then again 2M also we need to enter. So 2M, cess payable on 3%. So 2M, cess payable at the rate 3%, payable at the rate 3% on cess payable at the rate 3% on payment, 3% on payment. So then here we can enter 100%. Posting key, select the posting key is the 1. Is the standard posting key. Then withholding tax rate I can enter 3%. So after finishing these 4 steps like M1, M2, and then 1M and 2M. So go to the save button and on transport request is generated, then automatically the data was saved. So now here we can complete that the 5th configuration. So then assign withholding tax. So మనకు ఇప్పటి వరకు 4 కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసాం. ఈ 4 కాన్ఫిగరేషన్స్ లో విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కంట్రీ నేమ్ క్రియేట్ చేసాం, యాజ్ వెల్ పేమెంట్స్ కి ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ కి యాజ్ వెల్ as పేమెంట్ కి ఇన్వాయిస్ కి అండ్ ఇన్వాయిస్ జనరేషన్ కి పేమెంట్ జనరేషన్ కి పోస్టింగ్ కి టైప్ క్రియేట్ చేసాం. అలాగే సేమ్ ఈ రెండింటికి విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టీ కోడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. సో నౌ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అసైన్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ టు కంపెనీ కోడ్స్. ఈ క్రియేట్ చేసినటువంటి విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్స్ ని కంపెనీ కోడ్ కి అసైన్ చేయాలి. సో 5th కాన్ఫిగరేషన్. సో SAP ING రిఫరెన్స్ స్క్రీన్ మనకి జస్ట్ బ్యాక్ వెళ్తే డిస్ప్లే అవుతుంది. సో నౌ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని మన కంపెనీ కోడ్ కి అసైన్ చేయాలి. సో హియర్ కంపెనీ కోడ్ ఇస్ దేర్.
సో దానికి ఎలా వెళ్ళాలని కూడా స్క్రీన్ ద్వారా మేము ఎస్పీఆర్ స్క్రీన్లోకి వెళ్తాం, ఐఎంజీ రిఫరెన్స్ స్క్రీన్, దెన్ గో టు ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ, గో టు ద గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ న్యూ అండ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్, దెన్ ఎక్స్టెండెడ్ విత్ హోల్డ్ ట్యాక్స్. ఇట్లా వన్ బై వన్ మీకు ఒక ఆర్డర్లో, ఈ ఆర్డర్లో దీన్ని మొత్తం టైప్ చేసి పెట్టానండి. దాని క్యాలిక్యులేషన్ కంపెనీ, గో టు ద కంపెనీ కోడ్. సో క్యాలిక్యులేషన్ లోనే గో టు ద కంపెనీ కోడ్కి వెళ్ళాము. దెన్ అసైన్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టు అవర్ కంపెనీ కోడ్, assign withholding tax to our company code. So it keeps here, go to the position like assign withhold tax to company position. So then go to the new entry. So enter our company code is BARC. BARC is company code. ఇప్పుడు వరకు మనం చేసినటువంటి కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేయాలి. సో విత్హోల్డ్ కంపెనీ కోడ్ సంబంధించి మనము M1 క్రియేట్ చేసాము. సో దీనికి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ ఎప్పటి నుంచి అప్పటి వరకు. సో 01/04/2024, 31/03/2025. సో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్, ఈ కంపెనీ కోడ్ కి విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి 4 విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని విత్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ తో పాటు యాడ్ చేసుకొని మనం అసైన్ చేయాలి. సో విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఏజెంట్ దీన్ని క్లిక్ చేయాలి. సో దెన్ అగైన్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఎంట్రీ. సో హియర్ వీ కెన్ ఎంటర్ సేమ్ కంపెనీ కోడ్ BARC. Go to enter M2. Just payable also you can need to enter. Then click here. Here also you can enter date. So then go to the another entry. Select the company code BARC. So you need to create one name. So select this one and select the financial year. Then again go to the next company code. So 2M. Select and with the tax agent and select the financial year date. So then go to the save and transport request is generated. So now we'll assign the all the tax code, all the tax codes what we created. These tax codes will be assigned to the particular company code. So just go back. సో మనం చేసాం కదా కంపెనీ కోడ్కి మనం అసైన్ చేసినటువంటి ట్యాక్స్ కోడ్ టైప్స్ విత్ ట్యాక్స్ కోడ్ టైప్స్ ని మన కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేసాం. సో దెన్ నెక్స్ట్ సేవ్ అండ్ చెక్. సో చెక్ చేసుకున్నాం. 6th స్టెప్ కూడా యాక్టివేట్ ఎక్స్టెండెడ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ విత్, దెన్ 6th స్టెప్ ఇస్ యాక్టివేట్ ద ఎక్స్టెండెడ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఈ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని యాక్టివేట్ చేయాలి. సో దీనికి ఎలా అనేది కూడా go to the SAP IMG screen, financial accounting, global settings, withholding tax, extend the withholding tax, calculation, company code, activate withholding tax. మనకి స్క్రీన్ లోనే ఉంది కాబట్టి జస్ట్ బ్యాక్ వెళ్తే మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. హియర్ చూడండి, యాక్టివేట్ ద ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. సో ఈ స్క్రీన్ ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినా కానీ మళ్ళీ ఆ స్క్రీన్ లోకి మనం ఎలా రావాలని దానికి ప్రాసెస్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. సో యాక్టివేట్ ద ఎక్స్టెండెడ్ హోల్డెడ్ ట్యాక్స్. So here go to the position, enter our company code BARC. సో BARCకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ యాక్టివేట్ ద కంపెనీ కోడ్ ట్యాక్స్ అనేదని ఈ టిక్ మార్క్స్ క్లిక్ చేసుకుని దాన్ని సేవ్ చేయాలండి. సో క్యాప్షన్, యు ఆర్ యాక్టివేటింగ్ ద ఎక్స్టెండెడ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఫంక్షన్స్ అనేస్తుంది. సో క్లిక్ హియర్. సో ట్రాన్స్ఫర్ రిక్వెస్ట్ is generated, then we can save. So the data was saved. Then యాడ్ కంపెనీ కోడ్ క్లిక్ ఆన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఇది అయిపోయింది. సో TDS పేబుల్ GL క్రియేషన్ అండ్ సెస్ పేబుల్ GL క్రియేషన్. సో నెక్స్ట్ మనం GL క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మన ప్రాసెస్ లో వెయిట్ 1 minute. సో ఇప్పుడు వరకు మనం యాక్టివేట్ ద విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేసాం. ఐ మీన్ కంప్లీట్, we complete the 6 steps. Then now we'll go create the GL creation. So GL creation లోకి వెళ్ళి TDS పేబుల్ అకౌంట్ as well as సెస్ పేబుల్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి.
So TDS payable, cess payable. ఈ payables అన్ని ఏంది comes under the current liabilities. So TDS payable, cess payable ledgers ని create చేయాలి. Go to the SAP screen /n. GL creation access available in the end user screen. So FS00, sorry, XK02. XK02. XK02 is the GL monthly data checking purpose. So already created the GL account. So if any changes we need to change any changes from the particular GL account. So here we can select. So now I'm selecting the one GL account. I'm sorry. So now we need to create the GL account for TDS payable and cess payable. /n FS00. FS00. Go to the FS00 screen. TDS payable and cess payable comes under the current liabilities. So click here. Current liabilities, the ending number is 1,15,107. So now we'll create the one more ledger. GL number is 1,15,108. So click on enter. GL number is 101508. Click here. So current liabilities comes under the balance sheet. Chart description. Chart description also we can enter the TDS payable. Complete the OB. So దీని తర్వాత again we need to done one more step అండి. ఇది then OBWW అనే T code లోకి వెళ్ళి we need to assign the company code. So just /n OBWW. Our chart of accounts will be displayed for the user ID. So here we can select this. Our chart of accounts is SS. So SSOC is our chart of accounts. So now we can change it. BARC. Our company code is BARC. So we need to select BARC. BIRC. BIOC. Then click here. Operating chart of accounts. Operating chart of accounts for BARC. Transaction. So what here? Configuration accounting. Chart of accounts. TMCV. Then transaction. WAT. Extend withholding tax. B. Our extended withholding tax name will be displayed. One minute. OBW. Enter. Chart of accounts pick అయింది. We can change it. Then click on these two buttons. Extend withhold tax లో మనం ఈ డౌన్ లో ఉన్న టూ బాక్స్ withholding tax code, then withholding tax type. ఈ రెండింటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అగైన్ go to save. సో ఇలా వచ్చింది టూ బాక్స్. సో withholding tax కి సంబంధించి అండ్ withholding tax type, withholding tax code ఈ రెండింటిని మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటిని ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇలా వస్తుంది మన S1. సో M1 ఇక్కడ మన కంపెనీకి సంబంధించి withholding tax మనకు పిక్ కాలేదు కాబట్టి రాదేమో మేబీ. ఎక్స్టెండ్ ద withholding tax. బ్యాక్ వెళ్ళి /n లో మనం ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో withholding tax ని చేసామో లేదా అనేది చూడాలి ఫస్ట్. చెక్ withholding tax కంట్రీ. One minute. So here the SAP
The reference to financial accounting global setting, basic settings. So just go to the SAP, SPRO screen, enter financial accounting reference, IMG reference screen, and financial accounting new, financial accounting global settings new, then withholding tax, basic settings, maintain the countries. Here we can check our country is there or not. BI, BAR I already entered. Then country, IN, tick. Brazil, why it display the Brazil? BI, IN. So lay on to the maybe save color. So country, country we can select IN, withholding tax for country. BIR already mentioned. So withholding tax. Let's say some proper gani will done. Proper gani will be an entry already exists the same key. So what is the problem? So here I entered again OB one slash n OB2W is the T code for checking. So chart of accounts is VARC, extend transaction. VI. M1, M2 is not good because here our chart of account, I mean our company withholding tax name will be reflected. We need to reflect it. So again slash n. So the next here, then now sixth step is completed. So where the where the country withholding tax name will be assigned. Before that, once I will check. Once again, please wait. Define withholding tax codes. So the each and every configuration I will done properly. Define withholding tax type. Withholding tax type also you can done completely. Then first one, India company code withholding tax type. Data saved. So I can create the withholding tax for new one. New withholding tax I will create. SPRO, SF reference IMG screen, financial accounting new, then financial accounting global settings, then withholding tax,
withholding tax, basic settings, maintain the countries, go to the position, CTR and withholding tax per yes, INలోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే వస్తుంది అది. INలోకి వెళ్ళి చెక్ చేయాలి. IN. In INలో withholding tax, IN3 withholding tax, INలో ఉన్న company names ఉంది. Withholding tax here already mentioned, so VARC. Company code VAR calculator, withholding tax for VARC. Okay, properly created. We selected this one. Withholding tax for VARC. So once again, each and every step will check properly. This one completed, then invoice posting also 4 level is completed. Invoice level also 4 levels completed. Withholding tax, withholding tax, withholding tax. ఈ ప్రాసెస్ అన్ని కంప్లీట్ చేసాము. ఇక్కడ మీకు కంపెనీ కోడ్కి, సో కంపెనీ కోడ్ ఎంటర్ withholding tax to the company code. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి. సో SAP FICO withholding tax screen, ఈ స్క్రీన్ లోకి వెళ్దాము. దెన్ గో టు ద SAP FI. సో మనం ప్రాపర్ గా చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ లో చిన్న ఎర్రర్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ చాలా మిస్టేక్ అయిపోతుందండి. అగైన్ మన ఎర్రర్ ని కనుక్కొని చేయాలంటే చాలా టైం, ఇట్స్ టేకెన్ మోర్ టైం. So here the sixth step is activated withholding tax. So financial accounting new, financial accounting global settings, withholding tax, and extended withholding tax, calculation and company code, calculation, company code, activate withholding tax to our company code. సో మన కంపెనీ కోడ్కి withholding tax ని అసైన్ చేయాలంటుంది. సో ఇక్కడ టార్గెట్ చేసాము. సో go to the position, company code BIRC. So withholding tax BIR, withholding tax type అంటే కంపెనీ కోడ్ tax type. Before that I can check, maybe here some errors it will be raised. Here maybe here this configuration, maybe some errors it will be assigned. Withhold type, position VI, withhold type,
VIR withhold tax type. సో ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ అసైన్ చేసాం. సో ఇవన్నీ చేసామండి, 1 by 1 స్టెప్స్ చేసాము. యాక్టివేట్ ది విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కూడా యాక్టివేట్ చేసాం. సో ఒక 2 పాయింట్స్ లో వచ్చేది కదా, మనం చేస్తాం యాక్టివేట్ ది విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ అకౌంటింగ్ మెయింటైనింగ్, సో ఇక్కడ డిస్ప్లే రావట్లేదు, ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓబీ టీ కోడ్లోకి వెళ్తే మనకి కంప్లీటెడ్ టీ కోడ్ గురించి డిస్ప్లే రావట్లేదు. సో కాన్ఫిగరేషన్ అకౌంటింగ్ మెయింటైన్ ద ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ పోస్టింగ్. సో ఇక్కడ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ లో మన కంపెనీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసాము లేదు. అసైన్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్, is enter the withholding tax type. We already entered. So go to the position. Before that once we can set our company code BIRC. Withholding tax type M1. To save data M1, M2. So each and every step I done properly. So after that you can go for NOBWW. So pick on automatically pick on chart of accounts. So here VARC and operating chart of account VARC, then the transaction extended without holding key may be missing. We can enter M1 2% on TDS revenue. Then here also M1. Oh, sorry. Before that GL create చేయాలి. Before GL create చేసిన తర్వాత before GL create చేసిన తర్వాత we need to assign. So just go back /n FS00. So now I am creating the TDS payable ledger as well as S payable ledger. So each and every payable comes under the current liabilities. Then go to the current liabilities. So click here new GL creation for entry. So here the GL last number is 1,15,07. So now I'm entering 1,15,008. So click here. Current liabilities comes under the balance sheet description TDS payable at the rate 2%. So TDS payable and 2%. GL account TDS payable at the rate 2%. Then go to control data. Select only balances in local currency. Then go to create bank interest. Here also you can select G001. So then create. So TDS payable ledger also created. Then we will create one more ledger for TSS payable. So the ending number 101509. I mean next number. Click here. So go to the type description. Current liabilities comes under the balance sheet. Chart description. CESS payable at the rate 3%. Long test also I can enter same. CESS payable at the rate
Long test also I am entering. That's payable at the rate 3%. Then go to the control data. Select only balances in local currency. Create bank interest. Select G001. Then save. So now we created the TDS payable and at the rate TDS payable at the rate 2% and CESS payable at the rate 3%. So now this 1,15,108 and 1,15,109 GL is created for the TDS payable and TDS sale. Then we'll go for OB00 screen. Click on chart of accounts. Enter the company code VIRC. Enter. Why it is not Surya Supermarket company వస్తుంది మెయిన్ అది. Flash and OB double OB ఇక్కడ మన కంపెనీ కోడ్ని మార్చుకోవాలి. BARC. Then chart of accounts is not defined. Chart of account VARC is not defined. Sorry, VIOC కదా. VIOC. So click here. Transaction type. Here also it can automatically it can display company code. Activate extended withhold tax. So sixth step. Activate the extended withhold tax. సో తర్వాత ఈ జిఎల్ క్రియేషన్కి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి WIT withhold tax. So withhold tax will be picked. Then select M1. M1. Select here also M1. Accounts TDS payable for both ledgers. So M1 for TDS payable. Now we'll select the TDS payable ledger. Would enter the company code VARC. Enter. So TDS payable ledger we all just now created. So click on the TDS payable ledger. So in VARC company TDS payable ledger, maybe we'll create it in another SSMB company code. So before that we can check. So VARC company we cannot create that yet. So we can create new one. Then FS00. Create current labels. We already mentioned same. So this is another company. FS00 మనం SSMB కంపెనీలో మనం క్రియేట్ చేసాం. సో we need to create one we need to create for VARC company. Change company code VIRC. Enter. Then current liabilities we need to create. So 1,05,006 is the last number. So now we'll create one more. So previously wrongly created another company. So 1,00,506,507 VIRC.
So current liabilities comes under balance sheet, TDS, TDS, PYF variable at the rate 2%. Same here also I can enter the same long test also and I'll enter the same. So control data, select only balances in local currency and I create bank interest, select the G001, general text with one. So then go to the save. So TDS payable GL also created. Then now we need to create one more GL for the SES payable. So 100507. So 508 here. Go to the type description, select on the current liabilities. Current liabilities comes under the balance sheet. So select the shortest. SES payable at the rate 3%. SES payable at the rate 3%. Go to the control data, select on local currency and create bank interest G001 and go to save button, click on. So now we create the TDS payable and SES payable buttons. So now we'll select BARC company. Now it will display automatically TDS payable. So TDS payable I can select. So again M2, capital M2. So here also I can enter capital M2. So SES payable also I need to select. So where is the SES payable? Here SES payable. So I'll select the SES payable. So then 1M, click to 1M. Then here also 1M. 100507 for TDS payable. Then 2M. Here also I can enter 2M. 100508. So వీటిని అసైన్ చేశాను. సో వీటిని అసైన్ చేసిన తర్వాత before that to assign the vendor text and enter the save. So save చేసాం. So the changes have been made. So after that TDS assigned to the vendor XK02 XK02కి వెళ్ళి వెండర్ మాస్టర్ డేటాలో మనం TDS ని అసైన్ చేయాలి. వెండర్ మాస్టర్ డేటాలోకి వెళ్ళి TDS ని మనం అసైన్ చేయాలి. And go to the XK/N XK02, enter. Select the vendor. Any vendor we can pick. So I'll select it as a ready ledger. Click here. So here we can select the withholding tax button. So here we can select the withholding tax button. Enter withholding tax type. S1, M1, M2. So M1. Again M2. Here 1M. Here 2M. So as well as withhold tax code also we need to assign. So M1, M2. So then 1M. Then go to the 2M. So after that click here. Well, the 4 boxes we can enable. Then enter, 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 again enter.
4 times I'll enter. Then save. Post process open item changing in the withholding tax types. Withholding tax type B, BIR. Enter. Withholding tax country. So the changes has been made. So మనం పర్టికులర్ 81 వెండర్కి మనం విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ సంబంధించి ప్రాసెస్ మొత్తం వీళ్ళు అసైన్డ్. సో మనకి ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాయండి ప్రాపర్ గా. దెన్ మనం ఇప్పుడు ఒక వెండర్ కి సంబంధించి ఇన్వాయిస్ ని పోస్ట్ చేయాలి. సో వెండర్ ఇన్వాయిస్ మనం పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి డిఫరెన్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో వెండర్ ఇన్వాయిస్ కి మనం టీ కోడ్ ఏంది F-43. సో /N F-43 ఎంటర్. Document, I can enter the document date. So document date whatever, but now I entered today date only. So posting key 31. So here I can enter the vendor name. Ready vendor I previously selected. So now is the ready vendor only I can assign the tax hold process. So again I need to select ready vendor, then enter company code BARC. No amount tolerance group in company code. So here this is the error for the మన ఎంప్లాయీకి సంబంధించి ఆథరైజేషన్ గ్రూప్ ఈ కంపెనీ కోడ్ కి అసైన్ చేయలేదు అంటారు. సో వీ నీడ్ టు అసైన్ ద ఆథరైజేషన్ టు ద this particular company. So go to the new section OB53. OB53. I'm sorry, because /N ఎంప్లాయీకి సంబంధించి టోలరెన్స్ గ్రూప్ అసైన్ చేసేదానికి టీ కోడ్. I'm sorry, tolerance group assigned T code for employees. Very sorry to forget that one. Please be wait some time. ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ లో మనకి ప్రాసెస్ లో మనకి మొత్తం ఉంటుందండి. సో డిఫైన్ కంపెనీ క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా, define assign tolerance group. So OB57 is the T code. So let's go to the OB57 T code. OB57 enter. So go to the position, username 36. Click here. సో ప్రీవియస్లీ సూర్య సూపర్ మార్కెట్ బిజినెస్ సంబంధించి టోలరెన్స్ గ్రూప్ అసైన్ అయింది. సో మనం ఇప్పుడు BIRCకి సంబంధించి అసైన్ చేయాలి. BITG is the BIRC tolerance group. So and save. Transport request generated, then save. So go to that screen, GL invoice screen and enter. సో చూడండి ఇప్పుడు ఎంటర్ అయింది కదా. సో ఇక్కడ అమౌంట్ మెన్షన్ చేద్దాం. 1 lakh rupees ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం. టెక్స్ట్ అంటే మనం వెండర్ దగ్గర నుంచి మనకి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని పర్చేజ్ చేస్తాం. దానికి సంబంధించి మనం ట్యాక్స్ పేయబుల్ చేయాలి. సో వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్. సో హియర్ పోస్టింగ్ కీస్ 50. క్రెడిట్ పోస్టింగ్ కి ఆల్రెడీ డెబిట్ చేసాం ఇందాక వెండర్ ని. సో మెటీరియల్ ని క్రెడిట్ చేస్తున్నాం. One minute. Sorry, 40. Invoice posting purpose. Debit is the 21. Ledger is the 31. So debit ledger is the 31 and sorry, credit ledger is the 31 and debit ledger is the 40. So I can enter 40. Debit entry. So
వెండర్ దగ్గర నుంచి మనం ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు వెండర్ దగ్గర నుంచి మనం ఏం పర్చేజ్ చేస్తాం, మన దగ్గర ఏమున్నాయి, వెండర్కి సంబంధించి మనం కస్టమర్ అయితే సేల్స్ ప్రొవిజన్ సేల్స్, సో వెండర్ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రొవిజన్ సేల్స్ ఉంటాయి, ప్రొవిజన్స్ అండ్ రైస్ బ్యాగ్ సేల్స్ ఉంటాయి. సో రైస్ బ్యాగ్ సేల్స్ అని మనం సరే రైస్ బ్యాగ్స్ పర్చేజ్ లేకపోతే రా మెటీరియల్ అకౌంట్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ కెన్ ఎంటర్ ద రా మెటీరియల్. సో దెన్ ఎంటర్ నో అమౌంట్ ఆథరైజేషన్ కస్టమర్స్ అండ్ వెండర్స్. No amount authorization for customers and vendors. So the total configuration is completed. So click here the error. If you can enter the correct company code, insert the maintain the tables, so user groups and T code, company code. సో మన టోటల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాయండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ స్మాల్ ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేసుకొని నెక్స్ట్ మనం వెండర్కి సంబంధించి పాన్ కార్డ్స్ని యాజ్ వెల్ as సిఐఎన్ నెంబర్ని అసైన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎంటర్ చేయొచ్చు. సో వన్స్ అగైన్ so I can enter a minimum 10,000 also, maybe same. No amount authorization for customers or vendors in company code. So before that here I can select withholding tax option maybe. Once again, OB not OB57. Here we can select across the transactions withholding tax, company code, currency created. So again I can enter the same date. Why? Again I can enter the same. Why the invoice is why the error is displayed. I'll rectify. మనకి చూడండి ప్రీవియస్ వీడియోలో మనకి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు వీడియోని కట్ చేసేస్తారు, బట్ నేను అలా చేయను. దానివల్ల ఏమవుతుంది, కొంచెం టైం ల్యాగ్ అవుతుంది. అలాగే నేను ఎర్రర్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్, కొంచెం టైం గ్యాప్ వచ్చినా కానీ వాయిస్ మిడిల్ స్టక్ అయినా కానీ ఆ ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేసుకుని అగైన్ మీకు వీడియో కంటిన్యూ అవుతుందండి. సో మేబీ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఇది లెంతీ వీడియో అయిపోయింది, 1 hour 12 minutes అయిపోయిందండి. Currency type and withholding tax and periods, everyone is perfect, and select the 31 means the particular vendor details. So I already selected ready vendor 81. So 81 ledger I already updated withhold tax, GL and everything. Inner transaction date, company code, then each and everything document number type. So what the issue? Then enter amount, I'll enter 10,000. Here maybe withhold tax option is there. I can check. Before that I can check where is the withhold tax option. Payment of G01 is okay. Base plan, everything okay. Vendor invoice, vendor invoice posting 40. Then VARC, and select the rent. ఓకే, చూసారా మనము ఈ చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని దీని గురించి చేశారండి. ఇప్పటివరకు చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ లో మనం చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా ఒక జిఎల్ ని పోస్ట్ చేయగానే ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇది ఈ విధంగా డిస్ప్లే ఏంటంటే మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేసినట్టు అవుతుంది. సో సెలెక్ట్ అమౌంట్ స్టార్ టెక్స్ట్ ప్లస్ ఎంటర్. So then go to the document simulator, click here.
చూసారా మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ట్యాక్స్ పేబుల్ కి సంబంధించి మొత్తం అసైన్ అయ్యింది. సో 200 ట్యాక్స్ 2 టైమ్స్ డబుల్ టైమ్స్ ఎంట్రీ డబుల్ టైమ్ అయింది కాబట్టి మేబీ 2 టైమ్స్ పోస్ట్ అయ్యాయి. వీటిని కాన్ఫిగరేషన్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అగైన్ వీ నీడ్ టు డీక్యాన్సిలేషన్ చేద్దామండి. సో ఇలా మనం ఒక 10,000 అమౌంట్ డాక్యుమెంట్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయగానే అది 9,000 దానికి వెళ్తుంది. రిమైనింగ్ మొత్తం TDS కి డిడక్ట్ అయింది. ట్యాక్స్ కి సెస్ డిడక్ట్ అయ్యి రిమైనింగ్ చూపిస్తుంది. సో ఇది 2 టైమ్స్ మనం మ్యాప్ చేసాం కాబట్టి 2 టైమ్స్ వచ్చింది. సో దీన్ని ఒకసారి 1 టైం డిలీట్ చేసేద్దాము. సో 1 టైం డిలీట్ చేసిన తర్వాత 10,000 ఎంట్రీ చేస్తాము. సో దానికి సంబంధించి 9,000 పేమెంట్ వెండర్కి వెళ్తుంది. సో ఫర్ 2,000 ట్యాక్స్ అండ్ 2,000 ట్యాక్స్ అండ్ 300 ట్యాక్స్కి వెళ్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తే ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతాయండి ఎంట్రీకి సంబంధించినటువంటి. సో దెన్ ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తే సేవ్ కాదు, ఎందుకంటే పాన్ నెంబర్ నాట్ అవైలబుల్. సో మనం మళ్ళీ XK02కి వెళ్ళి వెండర్కి సంబంధించి పాన్ డీటెయిల్స్ అప్లోడ్ చేసుకొని ఈ ఈ డబుల్ టైం మ్యాప్ అయినటువంటి ఎర్రర్ని డిలీట్ చేసుకొని మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇదే సంబంధించి ఎంట్రీని పోస్ట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేసాము. సో TDS పేబుల్ అంటే డబుల్ టైం యాడ్ అయింది కాబట్టి మనకి ఇలా డిస్ప్లే అయింది. లేకపోతే 9,000 10,000 ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తాం, దాంట్లో 200 TDS అండ్ 300 సెస్ పోయి రిమైనింగ్ 9,500 డిస్ప్లే అవుతుంది. సో పాన్ కార్డ్ ఎంట్రీ కొట్టగానే పాన్ కార్డ్ యాడ్ చేసి ఎంట్రీ కొట్టగానే పర్ఫెక్ట్ గా మనకి సేవ్ అయిపోతుంది. సో థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ and watching my video, and also I'm expecting today my subscribers is సో నేను ఇప్పటివరకు ఎవరిని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని ఎవరిని అడగలేదు, బట్ తెలిసిన వాళ్ళు ఒక 5-10 మందికి చెప్పాను. బట్ నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ బేస్ చేసుకొని ఆ కంటెంట్ ద్వారా వీడియోస్ చూసి ప్రతి ఒక్క వీడియోకి ఒక 3-4 మెంబర్స్ ఒకరు ఇద్దరు 2 or 3 మెంబర్స్ వీడియోని చూసిన తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా నాకు 100 సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారండి. సో థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్టింగ్. Thank you so much for your supporting, and also I'm expecting more views from your side, and also expecting more subscribers from your side. మీరు ఇలా ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటే నాకు ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ని డే బై డే అప్లోడ్ చేస్తానండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.